హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ విజయ్ కృష్ణ ఫ్రమ్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్. ఈ వీడియోలో నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను. అదేంటి అంటే టెక్స్ట్ ని నెంబర్ ని కలిపి ఒకే పర్టికులర్ సెల్ లో ఎలా తీసుకురావచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అది కూడా ఇన్ జనరల్ విత్ డేట్ అండ్ నేమ్స్. చాలా సింపుల్ గా మనం ఒక చిన్న ఫార్ములా ద్వారా ఈ పర్టికులర్ కాంబినేషన్స్ ని మనం ఒక పర్టికులర్ సెల్ లో పెట్టచ్చు. అదేలాగో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. నంబర్స్ అని ఉన్నాయి కదా, A2 అండ్ A3 లో టెక్స్ట్ ఉంది అండ్ A2 అండ్ B2 అండ్ B3 లో నాకు డేట్ అండ్ టైం ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను జాయినింగ్ టెక్స్ట్ అండ్ నంబర్స్ చేస్తాను. ఎలా చేస్తానంటే ఫార్ములా చూడండి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే A2 పర్టికులర్ గా A2 నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అండ్ దెన్ యాంపర్సెంట్ సెలెక్ట్ చేశాను. యాంపర్సెంట్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ స్పేస్ is equal to A2 ampersand inverted commas space again ampersand inverted commas and then again ampersand and then B2 second cell. Okay, and then enter. So look here, నాకు రెండు పర్టికులర్ సెల్స్ లో ఉన్న డేటా నాకు ఒక పర్టికులర్ సెల్ లో వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎలా వచ్చింది? టుడేస్ డేట్ 44837 కింద వచ్చింది, అంటే టెక్స్ట్ కింద ఫార్మాట్ అయింది. బట్ దీన్ని నేను ఫార్మాటింగ్ టెక్స్ట్ లో పెట్టాలి అంటే నాకు కొంచెం క్లారిటీగా కావాలి. సో యాక్చువల్ డేట్ ఎంత అందు కావాలి. సో లుక్ ఎట్ హియర్, కింద రాద్దాం మనం ఫార్మాటింగ్ టెక్స్ట్ అండ్ నంబర్స్ లో ఈజ్ ఈక్వల్ టు A2 ఓకే యాంపర్సెంట్ అండ్ దెన్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ స్పేస్ అగైన్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ అగైన్ యాంపర్సెంట్. ఇక్కడ నేను వాడాల్సిన ఫార్మా ఏంటి? TEXT టెక్స్ట్ ఓపెన్ ఇన్వర్టెడ్ కామా ఓపెన్ బ్రాకెట్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ నాకు కావాల్సిన ఏంటి అంటే వాల్యూ కామా ఫార్మాటింగ్ టెక్స్ట్. సో నా వాల్యూ ఎక్కడ ఉంది? B2 లో ఉంది. సో B2 నేను సెలెక్ట్ చేశాను అండ్ దెన్ కామా. సో నా వాల్యూ ఏంటి అంటే B2 అండ్ దెన్ కామా అండ్ దెన్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ పెట్టిన తర్వాత MM కామా DD ఇన్ స్లాష్ YYYY అగైన్ inverted commas and then close the bracket. Enter. Look at here, today's date is 10th of October 3rd and 2022. సో ఫార్మాట్ ని కొంచెం మారుతాం మనకు అర్థం కావడం కోసం. ఈ MM ప్లేస్ లో నేను DD పెడతా అండ్ ఈ DD ప్లేస్ లో నేను MM పెడతా. సో నౌ లుక్ ఎట్ హియర్, సో 3rd October 2022. సో చాలా ఈజీ కదా. సో మళ్ళీ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేద్దాం మనం. సో పైన జాయినింగ్ టెక్స్ట్ అండ్ నెంబర్స్, సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు A2 పర్టికులర్ సెల్ A3 సెలెక్ట్ చేద్దాం కరెంట్ టైం ని అండ్ దెన్ యాంపర్సెంట్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ స్పేస్ అగైన్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ అగైన్ యాంపర్సెంట్ అండ్ దెన్ సెకండ్ సెల్ అండ్ కరెంట్ టైం ఈస్ 44837.491657179. సో ఇదంతా కూడా టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో వచ్చింది. ఇప్పుడు నాకు ఇది ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ ఫార్మాట్ లో మారాలి. ఎలాగో చూద్దాం. సేమ్ ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెల్ అడ్రస్ A3 యాంపర్సెంట్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ స్పేస్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ మళ్ళీ అగైన్ యాంపర్సెంట్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఫార్ములా మెన్షన్ చేయాలి. టెక్స్ట్ TEXT టెక్స్ట్. నేను ట్యాబ్ ప్రెస్ చేశాను. ఓకే, ట్యాబ్ ప్రెస్ చేయడం వల్ల నాకు డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ అయింది అండ్ దెన్ B3. సో టెక్స్ట్ ఒక వాల్యూ వచ్చి టెక్స్ట్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ వాల్యూ వచ్చి B3 కామా. నాకు కూడా ఫార్మాట్ కావాలి. ఫార్మాట్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ అవర్స్ సెమీకోలన్ మినిట్స్ స్పేస్ AM PM కావాలి. AM స్లాష్ PM and then inverted commas and then close bracket. So now look at here, and inverted commas పెట్టలేదు చూడండి, inverted commas కూడా పెట్టాలి. Inverted commas and then enter. So current time is 11:49 AM.